La diffusion vient de démarrer. Tous les participants sont en mode écoute seul. Hello everyone, thank you for joining us today. We're delighted to offer the third webinar in this Six National Report webinar series. My name is Marion Marigot. I am the French-speaking technical specialist for the Six National Report project for UNDP. As you know, the CBD online reporting tool is available for countries in order to prepare their Six National Report and submit it before the end of 2018. These 6NR must be high quality and data-driven. We encouraged you in the past weeks and months to ensure important national stakeholders were allowed and able to share relevant data, as well as receiving some from other national partners. Many of you have expressed the difficulties that may exist in terms of circulating, verifying, and integrating relevant data to your 6NR. UNDP, the CBD and UN environment, under the lead of Dr. Jamison Irvine, developed a tool to facilitate this work. We will introduce today the data capture tool that will allow you to gather, keep track, and widely share your data with relevant stakeholders within your country. You will be able to use this tool and review the data before the final step, which is submitting your report through the online reporting tool. Dr. Jamison Irvine, the manager of the Global Program on Nature for Development, UNDP, will provide a presentation of the data capture tool, followed by a live demo, so you fully understand how to use this tool. Following her presentation, we will have a question and answer session where you can ask your question directly to Jamie. The presentation displayed by Jamie is in English, but you can find the presentation in the Spanish and French by clicking on the links we shared in the chat window on GoToWebinar. The demo will be simultaneously translated in Spanish by Martin Cadena, the Spanish-speaking technical specialist, and in French by myself. We will also be able to take your questions and answer them in any of the three languages. There are two ways to communicate with us throughout the presentation. You can either virtually raise your hand and I will open your mic so you can directly ask the question. The second thing you can do is to type your question into the chat box, and again, we will be able to take the questions and answer in the three languages. Je vais maintenant parler en français pour faire cette introduction. Donc bonjour à tous et à toutes. Je vous remercie d'être présents aujourd'hui et nous sommes ravis d'offrir le troisième webinaire dans la série de webinaires sur les 6e rapports nationaux. Je suis Marion Marigot, spécialiste technique francophone du projet des 6e rapports nationaux pour le PNUD. Comme vous l'avez appris, comme vous le savez, donc l'outil de rapport en ligne de la CDB est disponible pour les pays afin de préparer leurs 6e rapports nationaux et de les soumettre avant la fin de 2018. Ces 6e rapports nationaux doivent être de haute qualité et axés sur les données. Nous vous avons encouragé au cours des dernières semaines et des derniers mois à faire en sorte que les parties prenantes nationales importantes soient autorisées et capables de partager des données pertinentes ainsi que d'en recevoir d'autres de partenaires nationaux. Beaucoup d'entre vous ont exprimé les difficultés qui peuvent exister en termes de circulation, de vérification et d'intégration des données pertinentes à votre 6e rapport national. Le PNUD, la CDB et le PNUE, sous la direction du Dr. Jamison Irvine, ont développé un outil pour faciliter ce travail. Nous présenterons aujourd'hui l'outil de saisie de données qui vous permettra de rassembler, de suivre et de partager largement vos données avec les parties prenantes concernées dans votre pays. Vous serez donc en mesure d'utiliser cet outil et d'examiner les données avant la dernière étape qui est de soumettre votre rapport via l'outil de rapport en ligne. Dr. Jamison Irvine, qui est directrice du Programme mondial sur la nature pour le développement du PNUD, présentera l'outil de capture des données suivi d'une démonstration en direct afin que vous compreniez parfaitement comment utiliser cet outil. Après sa présentation, nous aurons une séance de questions et réponses où vous pourrez poser vos questions directement à Jamison. Donc la présentation affichée par Jamie actuellement est en anglais, mais vous pouvez trouver les présentations en espagnol et en français en cliquant sur le lien que nous avons partagé dans la fenêtre de chat de GoToWebinar. La démo sera traduite simultanément en espagnol par Martin Cadena, qui est spécialiste technique hispanophone, et en français par moi-même. Nous serons également en mesure de répondre à vos questions et d'y répondre dans l'une des trois langues. Il existe deux façons de communiquer avec nous tout au long de la présentation. Vous pouvez soit lever la main virtuellement et j'ouvrirai votre micro pour que vous puissiez poser directement votre question à Jamie. La deuxième chose que vous pouvez faire est de taper votre question dans la boîte de dialogue et encore une fois, nous répondrons dans les trois langues. I turn over to Martin to do the introduction in Spanish. Gracias, Marian.
Hola a todos, gracias por unirse a la transmisión el día de hoy. Estamos encantados de ofrecerles el tercer seminario en línea de la serie de seminarios para los sextos informes nacionales. Mi nombre es Martín Cadena y soy el especialista técnico en español para los sextos informes nacionales del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Como ustedes saben, la herramienta en línea del CBD para los informes está disponible para los países con el fin de preparar sus sextos informes nacionales y presentarlos antes de finales de 2018. Estos sextos informes nacionales deben ser de alta calidad y basados en evidencia. Durante estos meses, hemos alentado a garantizar que los actores clave interesados hubieran permitido y pudieran compartir datos relevantes, así como recibir información de otros socios nacionales. Muchos de ustedes han expresado las dificultades que pueden existir en términos de circulación, verificación e integración de datos relevantes en sus sextos informes nacionales. Respuesta a lo anterior, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el CBD, y ONU Medio Ambiente, bajo la dirección de la doctora Jamison Irving, desarrollaron una herramienta para facilitar este trabajo. Presentaremos hoy la herramienta de captura de datos que le permitirá recopilar, realizar un seguimiento y compartir ampliamente sus datos con las partes y los actores relevantes interesados dentro de su país. Podrá utilizar esta herramienta y revisar los datos antes del último paso, que es enviar su informe a través de la herramienta de informes en línea de CBD. La doctora Jamison Irving, gerente del Programa Global sobre Naturaleza para el Desarrollo del PNUD, proporcionará una presentación de la herramienta de captura de datos, seguida de una demostración en vivo para que comprenda completamente cómo usar esta herramienta. Después de la presentación, tendremos una sesión de preguntas y respuestas, donde puede hacer sus preguntas directamente a la doctora Irving. La presentación que mostrará la doctora Jamie está en inglés, pero puede encontrar las presentaciones en español y francés haciendo clic en el enlace que compartimos en la ventana de chat en GoToWeb. La demostración se traducirá simultáneamente en español por un servidor y en francés por mi colega Mario, especialista técnica de habla francés. También podremos responder sus preguntas y en cualquiera de los tres idiomas. Hay dos formas de comunicarse con nosotros durante la presentación. Puede levantar virtualmente la mano y si la tecnología lo permite, abriremos su micrófono para que puedan hacer las preguntas directamente. La otra manera es escribir su pregunta en el cuadro de chat, nuevamente en cualquiera de los tres idiomas. Con esto, voy a dejar los micrófonos a la doctora Jamison para presentar la herramienta de captura de datos. It's over to you, Jamie. Thank you so much, Martin, and welcome everyone to this webinar on the data capture tool for the 6th National Report. This webinar will cover three areas. The first is explaining the purpose of why we're suggesting an Excel data capture tool. The second will give you an overview of what's in the capture tool, and then we'll give a glimpse at some of the sample outputs that could be useful both for countries as well as for CBD and other global analyses. And to conclude, I'll give you a short look at the tool itself. So to start, a reminder that the purpose of national reports themselves. Article national reporting is to provide information on measures taken on the implementation of the convention and the effectiveness of those measures. These measures are directly related to the national biodiversity strategies and action plans that virtually all countries have. The Global Biodiversity Outlook 5, it will be produced in advance of the COP in 2019, and the Global Biodiversity Outlook 5 is critical for shaping the post-2020 strategic plan for biodiversity. This will be the report that helps drive what the new strategic plan looks like. The national reports that everyone in this call is working on will build the evidence base for GBO5. We are collaborating with the Convention on Biological Diversity Secretariat, ourselves, UNDP, and also UN Environment to foster an approach across all countries. In previous Global Biodiversity Outlook
The challenge was to piece together information that wasn't speaking the same language baseline for Aichi biodiversity targets in every country, key strategies, and provide a systematic look across the whole globe. I want to share with you a reminder of what is on the existing online reporting tool at CBD so that you can see the shift between the online reporting tool and the Excel spreadsheet. The components of the online reporting tool including national target. Jamie, I'm sorry. This is Marion. You're cutting off a bit. Is there any way to maybe be a bit more closer from the Wi-Fi source? We have received some people that cannot hear properly. I'm sorry, this is the only Wi-Fi source. I can try and move my computer a bit. Is this any better? Yes, we can hear you now. Thank you. Yep. So there are 6 elements of the online reporting tool, including national targets, implementation of measures and actions, the progress assessment, the national contribution, the global strategy on plant conservation, and indigenous peoples and local communities' contribution. This was the framework from which we started. I now want to share the key issues. The national elements of the 6th national report include national targets. If the national targets exist, then participants should list them. Otherwise, the biodiversity targets are Aichi biodiversity targets are the default. The second set of elements are to list the measures, identify the relevant targets, gauge effectiveness of these measures, provide a rationale, link the relevant website, and identify obstacles. In the progress assessment, the online reporting tool calls to identify progress toward national targets or Aichi biodiversity targets. The fourth one is to describe the country's commitment to each Aichi biodiversity target and the contribution. The fifth is to describe national contributions to the global strategy for plant conservation, which is optional. And finally, describing the contributions of indigenous peoples and local communities. All of this information is already available online through the CBD's portal, including reporting guidelines, a resource manual, access to the online reporting tool, and a user manual for the online reporting tool. Excel data sheet contains all of the featured in the online reporting tool, and it allows us to provide a systematic analysis of all MBSAP actions and their contributions. The Excel data sheet also allows users to share the data widely with multiple stakeholders for consultation before submitting to CBD. You can simply send an Excel spreadsheet and many others can view this. They can track their comments, and you can use this tool primarily for consultation. It also allows you to review the entire materials fully before submitting them online, and we believe that this will promote a more systematic approach to data collection and data analysis across all countries. So now I'd like to walk you through the Excel spreadsheet and show you what it looks like and how it links to the online reporting tool. The first tab provides basic information and overview of the Excel tool. The second captures national targets. If you have national targets in your country, you can enter them here, or the Aichi biodiversity targets are used by default. The third tab captures all of the strategies from the NBSAP
to allow users a more systematic review of progress on not only the individual actions, but the broader level strategies. The fourth tab is where you enter your actions from your NBSAP. This tab captures the description of the actions, a space to tag the relevant national strategy if you have them, relevant primary and secondary Aichi biodiversity targets, and relevant national targets if you have them. The fifth tab allows you to capture in a drop-down menu the progress and implementation, the effectiveness of implementation, link to any websites and evidence, and also describe the methodology or approach to assessing progress. The sixth tab is for collecting information on obstacles and capacity needs. And I should say, and I'll show you in a moment, that the data on the actions is automatically populated from one tab to the next. You need only enter your NBSAP actions once, and all subsequent tabs are pre-populated. The seventh tab is for showing the contribution to primary and secondary Aichi biodiversity targets and their specific elements. So the actions carried over from the previous tabs, as are the primary biodiversity Aichi targets. But we've also included a space to indicate what part of it is relevant. So for example, target 11 on protected areas has 7 subcomponents. For example, terrestrial coverage or marine coverage or management effectiveness. We believe that this will allow us to have a very in-depth look at what's being achieved across the globe on the different elements of the Aichi targets. The global strategy on plant conservation. Here you can enter any additional actions that are contributing to the global strategy, and you can use the drop-down menu to show which relevant target it applies to. We've also included space to progress and effectiveness, to link to any websites, as well as identify the methodology. And for contributions of Indigenous peoples and local communities, you can add in additional actions, note the progress and effectiveness, include any links, the methodology used, and link to the relevant Aichi biodiversity target. And finally, in a voluntary tab, we suggest that the users can tag the relevant primary and secondary sustainable development goals and their targets, and to tag relevant nationally determined contributions, land degradation neutrality, and other MEA agreements. We think that showing the contribution of your NBSAP actions in the language of SDGs and their targets, in the language of NDCs and other agreements, will help build the case that the NBSAP is much more than a biodiversity strategy. It's actually a development strategy. I should also add that our team at UNDP has taken a first stab at pre-populating many countries' actions by SDGs for your assistance and review, and we will be sharing that data with you for your review or approval. This slide simply shows a single Aichi biodiversity target, a kind of mini report that we might see from each country on one or more aspects of each Aichi biodiversity target. And this shows, for example, progress in implementation, the effectiveness, the capacity needs, the progress on your national target, linkages with SDGs, and any key issues or strategic directions that came up from your review. This is just a mini snapshot of the kinds of things that we could use this data for, both within a country that you could use it for your own needs, as well as begin to roll up. And this is, I should say, it's obvious that this is entirely
fictional data, has nothing to do with reality, but it does give you a sense of how using this data across all countries will give us a very sharp look at the overall progress, overall effectiveness of the each Aichi target, as well as the sub-targets across countries, across regions, and across the globe. So to recap, before I show you the brief demo, is that we have developed a spreadsheet tool that's fully aligned with CBD's online reporting portal. They will be posting this Excel spreadsheet online as another tool that they recommend countries can use to be able to share the data widely prior to submitting. We've pre-populated this with as many drop-down menus for your convenience as possible. And we also have created auto tags or drop-down menus for the Aichi biodiversity targets and the SDGs. And in many cases, our team has already pre-populated with your own MBSAP actions from your MBSAPs. And we've also pre-populated many by the appropriate Aichi biodiversity target and SDGs for your review. Of course, you can disregard it as you like. This tool captures the progress, the effectiveness, the obstacles, and the capacity needs for your NBSAP actions. That's the unit of analysis that we recommend. And it also allows for automated reporting by national targets, by Aichi targets, by SDGs, and by many other different lenses. We feel that this will give us a global look that will put us in a good stead for looking at the post-2020 framework. With that, I'd like to share with you a view of the actual Excel spreadsheet. We do have this in English, Spanish, and French. So I mentioned the first tab is the introduction, simply shows you what's in the tool. The second tab, you can select no, that you don't have any targets, or you can add them here if you do. These are an example of national targets. You can add your national strategies. This is pre-populated. This is a sample. We have a blank sheet that we can make available to you. And then comes the tab on measures and actions, where you can enter the NBSAP action. If there's a reference number, typically the NBSAP includes this. Then you can select from the strategies that you've entered, which the appropriate national strategy is. You can select the appropriate primary Aichi biodiversity target, as well as the secondary. And you can also select from the national target that you've already entered. Then this data automatically carries over to the next tab, so all of the actions are already pre-populated in the next tab. And here you simply indicate the progress and implementation, the effectiveness, any links to the website or key documentation, PDFs, whatever, and a brief description of how you arrived at the data. The same for obstacles and barriers. The data from your actions are again pre-populated, and you can enter any obstacles and barriers that you've noticed, any specific capacity needs, and any additional information. Here in the tab for the Aichi biodiversity target contribution, again, this is pre-populated with your actions and pre-populated with the Aichi targets that you've already identified. But here we've allowed space for you to choose which of the sub-elements of the Aichi target are appropriate. You can measure the progress in achieving this element of the Aichi target, your level of confidence. This is all consistent with the online reporting tool. Again, it's just a drop-down menu. Any additional comments? And we do the same for secondary Aichi targets. So for example, there may be cases where this action applies to more than one Aichi target. For the global strategy on plant conservation, you can enter any new actions that aren't already covered
and you can select which is the appropriate GSPC target. Same for progress and effectiveness, links, and the methodology used. Similarly, for Indigenous peoples and local contributions, local communities, you can add new actions, show progress, the effectiveness, websites, and methodology. And finally, here's where you can enter the primary and secondary sustainable development goals. So, for example, if the is on responsible consumption and production, you can identify which of the appropriate targets are related to. And this includes for primary and secondary. We've also included space for nationally determined contributions. Most countries have included nature-based NDCs, nationally determined contributions for climate, and we believe that this is a great place to show those linkages, as well as any actions on land degradation neutrality or the Sendai disaster framework or other multilateral environmental agreements. And that's really it. That is an overview of the Excel spreadsheet. We'll be making this available to you in English, French, and Spanish. And just to end this presentation, the purpose of this, again, is really for you to be able to share, communicate, consult with your constituencies and stakeholders in a way that is more accessible than the online reporting tool. We see the online reporting tool to be the final stage of completion where you can submit the data there, or indeed we can help you submit it directly. With that, Mario, back over to you. So, Jamie, actually, we haven't had a chance to present the tool in French and Spanish. So if you would agree to either come back to your screen, or maybe Martin can share his with the Spanish version, knowing that we have to finalize it. Martin, can you do this in Spanish? Yes, I'm ready to share my screen or follow Jamie. Why don't you go ahead and share your screen, Martin? That would be probably the easiest thing. Thank you so much. Yes. I'll make you presenter, Martin. Please let me know if you can see the tool. We can see it. Perfect. Ok. Bueno, ahora con mucho gusto les voy a dar un recorrido breve por la herramienta que hemos preparado. Como ustedes pueden ver, tiene las pestañas que ya mencionó la doctora Ervin. La primera de ellas es la pestaña de introducción, en donde hemos puesto información básica y también colocamos ahí de qué se trata cada una de las pestañas que vienen a continuación. Después, en la segunda pestaña, tenemos la parte de las metas nacionales, en donde ustedes indican si tienen metas nacionales, y si la respuesta es no, automáticamente te pide la herramienta que se dirijan a la siguiente pestaña, que es originalmente, digamos, de las estrategias, en este caso, ejes estratégicos, porque la estrategia se refiere a la estrategia nacional. Permítanme ir con ustedes, solo vamos a poner algunos datos ficticios para que ustedes vean cómo se va llenando. En el eje estratégico, vamos a ponerlo aquí, ¿no? Aquí solo llenan los ejes estratégicos de acuerdo a su estrategia y plan de acción nacional de biodiversidad. En la siguiente pestaña nos vamos a medidas y acciones, donde ustedes pueden enlistar todas aquellas medidas y acciones contempladas en su estrategia. Después lo relacionamos con los ejes estratégicos que ustedes llenaron en la pestaña anterior. Aquí aparece solo una, que es la que llené. Y después vienen columnas para relacionarnos con la meta de Aichi, digamos, la primera, con la principal que esté relacionada a esa acción o medida, y después también en la secundaria. Y estos son menús desplegables donde ustedes pueden elegir. Y al final, si esta medida está anidada a alguna de las metas nacionales. En la siguiente pestaña, ustedes van a dar cuenta del progreso. Aquí ya van a aparecer las acciones que
que ustedes hayan puesto en la pestaña anterior, ¿no? Y van a evaluar el progreso en términos de si la medida no ha sido iniciada, está en estado de planificación o implementación inicial, bajo implementación activa o completada. Y después van ustedes a evaluar cuál ha sido esa efectividad en la implementación, en términos de si ha sido implementada de manera efectiva, no ha sido efectiva la medida o no se sabe. En esta columna ustedes pueden proporcionar enlaces a sitios web o documentos clave. Y por último, cuál fue la metodología que utilizaron para evaluar el progreso sobre la medida o acción. En la siguiente pestaña nos vamos a la parte de obstáculos y necesidades de capacitación. Como lo mencionaron anteriormente, ustedes solo tienen que llenar, enlistar las medidas y acciones una sola vez y el resto se va a llenar de manera automática. Y mencionar los obstáculos y barreras importantes, las necesidades de capacitación, que es súper importante, a partir de la cual nosotros más adelante podríamos diseñar estrategias de desarrollo de capacidades y alguna información adicional que ustedes consideren. Después nos movemos hacia las contribuciones a las metas de Aichi para la diversidad biológica. Igual tienen listados las acciones o medidas y después ustedes van a ir completando con que esto ya va a estar lleno, la meta de Aichi principal. Esto es lo que hay que seleccionar, cuál de los subelementos de la meta de Aichi que seleccionaron es a la que más contribuye esa medida o acción. En esta columna ustedes van a evaluar cuál es el avance de manera general de todas esas acciones que estén encaminadas al logro de este subelemento, cuál ha sido el avance en términos generales en camino de superar la meta, o bien en camino de cumplirla, un progreso hacia la meta pero a un ritmo insuficiente, o sin cambios o alejándose o no se sabe. Y después van a evaluar ustedes el nivel de confianza, si está basado en evidencia exhaustiva, ese avance que ustedes están indicando o no, o las otras opciones. Tiene espacio para comentarios adicionales y después haremos lo mismo para la meta de Aichi secundaria. En términos de cuál es, esta va a estar ya llena, el subelemento nuevamente lo vuelven a elegir ustedes y nuevamente se les pide que evalúen el avance y el nivel de confianza. Nos movemos ahora a la contribución de sus acciones o de acciones adicionales a la Estrategia Mundial para la Conservación de las Especies Vegetales. Esta sección, al igual que esta sección es opcional, aquí ya van a estar enlistadas sus acciones. Ustedes van a ir midiendo, van a evaluar el progreso en un menú desplegable, efectividad, los sitios, ligas a sitios web o documentos relevantes, la metodología para evaluar el progreso y agregaremos una columna más que es cuál es la relación con las metas de Aichi. En esta siguiente pestaña es la contribución de los pueblos indígenas y las comunidades locales hacia las metas de Aichi. Entonces, aquí toca de manera similar describir las acciones o medidas, proporcionar una evaluación del progreso, igual en términos de efectividad, después ligas a sitios web, la metodología, cuál es la meta de Aichi relevante a la que están contribuyendo y alguna información adicional que quieran ustedes. En esta otra pestaña, contribuciones a los objetivos de desarrollo sostenible y otros acuerdos ambientales multilaterales, también es de manera opcional, que van a estar listadas sus acciones y habremos de seleccionar cuál es el objetivo de desarrollo sostenible principal. Ya están todos aquí en el menú desplegable. Después, cuál es la meta a la que está contribuyendo. Después, la parte del objetivo secundario y la meta secundaria. Y si también esta medida o acción tiene alguna contribución hacia la NDC, hacia la parte de neutralidad de degradación de tierras o algún otro acuerdo ambiental multilateral. Y básicamente esto es todo. Esta última pestaña de lista de datos desplegables
es solo para que se puedan ustedes ver los menús que estuvimos viendo en las pestañas anteriores. Esta les recomendamos encarecidamente no modificarla y con esto dimos un breve paseo por la herramienta. Estamos, por supuesto, a disposición de ustedes para cualquier pregunta o duda que tengan al respecto de su utilización. Thank you. It's over to you, Marian. Thank you, Martin. I am going to put myself now as a presenter. So you should be able to see my screen. Are you? Martin? Yes. 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 Très bien, merci. Donc, je vais faire cette présentation en français rapidement. Comme vous l'avez compris, l'outil pour le suivi donc des données est très utile puisque vous pourrez enfin partager le tableur avec d'autres parties prenantes qui sont intéressées pour contribuer au rapport national. Donc, le premier, juste pour reprendre la présentation que Jamie a faite il y a quelques minutes, le premier onglet est donc l'introduction. Et vous voyez que tous les onglets ici suivent bien le schéma de l'outil de rapport en ligne de la CDB. Donc, si on passe au second onglet, vous voyez ici que vous pouvez indiquer si votre pays a développé des objectifs nationaux en sélectionnant oui ou non. Sinon, si vous mettez non ici, vous n'aurez rien qui apparaîtra puisque on fera référence directement aux cibles d'Aichi, aux objectifs d'Aichi. Par contre, si vous mettez oui, vous pouvez ainsi rentrer les objectifs par numéro. Vous pouvez rentrer les objectifs de votre pays, sachant que tous ces objectifs et toutes les stratégies qui suivent sont comprises dans votre SPAN, donc dans votre stratégie et plan national pour la biodiversité. Et nous travaillons actuellement avec notre équipe pour rentrer au préalable toutes les données afin que vous puissiez gagner du temps et que vous n'ayez pas à rentrer manuellement chacune des données. Donc, nous travaillons sur cela. Le principe de ce tableur, c'est de pouvoir faire un lien entre les différents onglets en bas. Par exemple, si vous rentrez votre stratégie nationale, on va dire en disant que c'est la 1A, que c'est la cible du pays, on l'appelle comme ça. Vous allez rentrer dans ce tableur toutes les stratégies nationales qui ont été adoptées lors de l'adoption de votre NBSAP, de votre SPAN. Et ici, vous pourrez retrouver la description de chacune des actions dans chacune des stratégies nationales. Par exemple, ici, si vous mettez la référence et que c'est une action 1, par exemple, ici, vous allez pouvoir, avec le drop-down menu, choisir la cible et l'objectif que vous avez rempli au préalable. Donc, si on revient ici, on voit que vous avez mis la stratégie nationale, on l'a appelée, pour exemple, cible du pays. Ici, vous la retrouvez ici avec l'action correspondante. Donc, l'intérêt de ce tableur, vraiment, c'est de pouvoir faire circuler l'information d'un onglet à l'autre pour que vous n'ayez pas à vous répéter et pour gagner du temps. Sur cet onglet, vous voyez aussi qu'on a rentré et pré-rentré donc les objectifs d'Aichi. Donc, vous pouvez voir les 20 objectifs d'Aichi ici. Et on vous recommande d'avoir un objectif principal et un objectif secondaire pour décrire cette action. Donc, à quoi cette action est renvoyée. Donc, vous pouvez prendre, par exemple, la numéro 4, mais aussi j'en sais rien, la numéro 7, si ça répond par exemple à votre action. Et vous pouvez ici choisir les objectifs nationaux, les cibles nationales que nous avons rentrées ici. Voilà. Donc c'est tout. Vous pouvez faire circuler les informations d'un onglet à un autre. Et une fois que vous avez rempli, rempli ces colonnes par rapport aux informations que nous aurons pré-remplies, les informations qui étaient contenues dans votre NBSAP, vous pouvez évaluer les progrès qui sont faits pour chacune de vos actions. Donc, vous avez ici les actions que vous aurez auparavant rentrées et vous pouvez évaluer les progrès de chaque action. Est-ce que vous n'avez pas encore commencé l'action? Est-ce que vous êtes dans une phase de planification ou une mise en œuvre initiale? Est-ce que vous êtes activement en cours de mise en œuvre ou est-ce que vous avez terminé l'action? Vous pouvez aussi évaluer l'efficacité de votre action. Est-ce que ça a été efficace, partiellement efficace, pas efficace ou inconnu si vous n'avez pas encore pu évaluer l'efficacité de cette action. Vous pouvez évidemment étayer votre rapport en copiant ici toute la documentation, les informations que vous avez, les sites web. Tout ça, de toute façon, sera ensuite utile pour lorsque vous serez dans l'outil de rapport en ligne de la CDB. Donc, c'est du temps gagné. Et on vous demande ici de nous expliquer les méthodes et les approches d'évaluation, donc des progrès qui sont faits pour chacune de ces actions.
Il n'y a donc pas de limite pour chacune de ces actions. Vous pouvez en mettre autant que vous le souhaitez, autant qu'il y en a dans votre NVSAP. Et vous pourrez ensuite également donner plus d'informations sur les obstacles et les besoins en capacité. C'est-à-dire que pour chaque action donc, que vous avez énumérée, dont vous avez évalué les progrès, vous allez pouvoir expliquer quels ont été les obstacles et les barrières et quels sont les besoins en capacité. Donc là, évidemment, ce n'est pas un menu déroulant comme c'était le cas sur les onglets précédents. C'est à vous d'écrire quels ont été les obstacles, quelles ont été les barrières que vous avez rencontrées, notamment si vous vous êtes rendu compte qu'une action a été inefficace ou partiellement efficace, quels ont été les besoins en capacité. Et vous avez également la possibilité de fournir toute information supplémentaire qui pourrait compléter ou rendre votre 6e rapport national encore plus complet. Si nous nous dirigeons vers le prochain onglet, vous avez donc ici la description des actions. Donc ici, normalement, c'est toutes les actions. Il faudra revoir ce tableur et nous sommes en train de travailler sur toutes les traductions. Ici, normalement, vous aurez donc la description de toutes les actions et les objectifs, la contribution en fait que vous avez fait via cette action pour tous les objectifs d'Aichi pour la biodiversité. C'est-à-dire que pour une action donnée, comment est-ce que vous avez contribué à votre objectif primaire que vous avez déterminé plus tôt. Et nous aurons ici chaque sous-objectif, en fait, chaque sous-division de chacune des 20 cibles. Par exemple, si on prend le premier, on voit qu'on a un A, un B. Donc, vous allez pouvoir expliciter au maximum comment votre action a soutenu l'un ou l'autre aspect de la cible numéro 1. Vous pouvez ensuite expliquer encore une fois comment est-ce que vous avez accompli les progrès dans la réalisation de ce sous-élément pour l'objectif d'Aichi pour la biodiversité. Encore une fois, vous pouvez dire donc que c'est pour dépasser la cible, pour atteindre la cible, on est en progrès mais c'est pas encore suffisant, pas de changement de signification, ou alors on s'éloigne et on s'éloigne de la cible, ou encore une fois inconnu. Ça, pour ceux qui sont familiers avec cela, ça va beaucoup aider à préparer en fait le Global Outlook of Biodiversity numéro 5, c'est-à-dire qu'on va pouvoir, baser sur toutes les informations que vous fournissez, faire une évaluation plus générale de l'état des actions des pays et de l'état de la mise en œuvre donc des plans nationaux de chaque pays pour pouvoir préparer ce rapport et donc pour pouvoir déterminer la stratégie d'après 2020. Nous vous demandons aussi quel est le niveau de confiance selon vous pour vos actions, c'est-à-dire est-ce que vous avez une preuve complète, concrète, que vous avez bien contribué aux objectifs pour la biodiversité? Est-ce que ce sont des preuves partielles ou des preuves limitées? Donc à vous, encore une fois, selon votre méthode d'évaluation et votre méthode d'évaluation des progrès, de nous donner votre niveau de confiance. Et encore une fois, vous pouvez toujours ajouter des commentaires additionnels, que ce soit pour expliquer votre méthodologie ou n'importe quelle information qui pourrait étayer. De la même façon, ici, l'objectif d'Aichi secondaire, donc, que nous avons vu dans l'onglet précédent, puisqu'on vous demande donc de voir quel progrès vous avez fait vers quelle cible d'Aichi, que ce soit primaire ou secondaire, vous pouvez remplir la même chose pour l'objectif secondaire, avec encore une fois tous les sous-éléments de chaque objectif pour la biodiversité, encore une fois les progrès accomplis et le niveau de confiance, et tout commentaire additionnel qui pourrait vous sembler utile ou apporter une contribution. L'onglet suivant, c'est la contribution à la stratégie mondiale pour la conservation des plantes. Encore une fois, ici devraient apparaître et apparaîtront les actions que nous avons précédemment rentrées, donc dans mesures et actions. La stratégie mondiale pour la conservation des plantes, il faut savoir que c'est une section volontaire. Vous pouvez sélectionner donc la cible de cette convention qui est pertinente dans le menu déroulant, et puis encore une fois, vous pouvez expliquer les progrès qui ont été faits pour atteindre les cibles de cette stratégie mondiale pour conserver les plantes, leur efficacité, encore une fois, toute documentation qui vous semble pertinente, et encore une fois, la méthodologie et les approches que vous avez déterminées pour arriver à la conclusion que oui ou non, vous avez fait des progrès. Donc, encore une fois, on vous conseille cette section, sachant que cette section est volontaire. Si l'on continue ici, on voit que c'est le IPLC contribution, c'est-à-dire la contribution des peuples autochtones et des populations locales.
Cette section est également volontaire, mais vivement encouragée, c'est-à-dire qu'on prend en compte les actions qui sont apportées par les peuples autochtones et les communautés locales. Encore une fois, des actions seront ici, et encore une fois, vous pouvez choisir quel progrès, l'efficacité, les liens vers la documentation, la méthodologie, et vous pouvez indiquer l'objectif d'Aichi pour la biodiversité qui est le plus pertinent par rapport à cette action. Donc c'est toujours le même système pour pouvoir remplir ce tableur. Il n'y a rien de nouveau puisque ça fait quelques onglets qu'on voit la même chose. Et ici, c'est la contribution aux objectifs de développement durable, donc aux EDD, qui est donc la dernière section. Cette section est encore volontaire, mais ça permet de faire un lien, on va dire, entre votre rapport pour la CDB, pour la mise en œuvre des objectifs d'Aichi pour la biodiversité, et les objectifs de développement durable, puisque les liens entre les deux sont parfois très forts. Encore une fois, les actions ici s'afficheront. Et vous pouvez choisir, encore une fois, un ODD primaire et secondaire, c'est-à-dire vers quel ODD cette action, semble plus s'orienter. Est-ce que c'est une action pour la faim? Est-ce que c'est en faveur de l'égalité de genre? Est-ce que c'est pour la conservation des océans? Donc, vous pouvez prendre, par exemple, la faim et vous pouvez ici, alors ici, encore une fois, je m'excuse, normalement, si vous cliquez ici, vous avez un menu déroulant qui s'affiche, qui affiche toutes les cibles de chacun des objectifs pour le développement durable. Peut-être qu'ici ça marchera, donc non, ici ça marche pas. Donc vous savez, comme pour l'objectif 1, vous allez avoir plusieurs cibles, puisqu'on sait qu'il y a 169 cibles qui ont été adoptées pour l'agenda de développement durable. Vous pourrez choisir chacune des cibles associées à chacun des objectifs. Vous pouvez faire de même pour l'objectif secondaire et vous pouvez montrer quelles sont vos contributions aussi déterminées au niveau national, donc les NDCs que vous avez développés notamment lors de l'accord de Paris, ainsi que les cibles en neutralité en matière de dégradation des terres et les autres accords environnementaux multilatéraux auxquels vous pourriez faire référence qui vous semblent importants dans ce schéma. On vous encourage vraiment à pouvoir faire le lien autant que possible entre votre 6e rapport national et toutes les conventions internationales, de façon à ce que le 6e rapport national ne serve pas que au 6e rapport national et à la biodiversité, mais puisse être un outil utilisé beaucoup plus largement. Le dernier menu, on vous demande de ne pas y toucher parce que c'est juste ce qu'on appelle un drop-down, c'est-à-dire que c'est là qu'on rentre toutes les données qui sont pré-téléchargeables dans chacune des colonnes. Donc ne touchez pas à ce dernier menu, ça risque de mettre un peu la pagaille sinon dans votre tableur. Voilà, donc ça c'était notre présentation de l'outil. Si vous avez encore quelques questions, et je suppose que vous en avez, on va pouvoir maintenant passer à la session de questions-réponses. Jamie est encore avec nous. So I will switch back to English. If we have any question or any point we would like to raise, Jamie is still with us. So we really encourage you to maybe raise your hand or type your question in the chat box on GoToWebinar, and we will take your question, open your mic if you want to talk directly to Jamie or read your question. One more time, we can take questions in Spanish, French, and English, and we're happy to make a translation in French, Spanish, and English. I'm going to stop sharing my screen. And we will move forward with the participants. And I think we have some hand raised here. So I see Enur Shalakanova has his hand raised. So I'm going to open your mic and see if you can hear us. Enur, can you hear us? Yes, thank you. Hi to everyone. My name is Ainur. I'm presenting the Kazakhstan. So I have a question to Jamie about these Excel spreadsheets. So yeah, it's very useful, and I'm very, close to them. I'm working in Biofin project, and we also use these Excel spreadsheets. And my question is, do you have these Excel spreadsheets in Russian? It will be very useful for our government stakeholders, and yeah, it will be more easily for us. Thank you very much for the question.
We do not yet, but I can commit by the end of next week. We have a Russian translator on staff, and we will get you the Russian translation. That's great. Thank you, Jamie. My pleasure. Thank you, Ainur. I'm gonna close your microphone now, unless you have another question for Jamie, maybe? No, thank you. Thank you for attending the webinar. Do we have more hands raised? We do not so far. However, Martin, we received a question in Spanish in the chat box. Would you mind reading it and translating it? For sure. Carolina, she's asking when, through which means, do we have access to the file, the Excel file? Is this file part of the documents that will be uploading to the platform, to the 6th National Report? So, Carolina, la pregunta es, ¿cuándo y a través de qué medio tendremos acceso al archivo de Excel? Este archivo hace parte de los documentos que se subirán a la plataforma del 6º Informe Nacional. Y la respuesta es, Carolina, nosotros tenemos ya las traducciones listas, solo les daremos una última revisión y las estaremos compartiendo con ustedes probablemente a finales de esta semana, a inicios de la próxima, porque las vamos a estar prellenando con la información que ya tenemos, como lo comentó Jamie, sobre sus acciones y metas nacionales. La intención es que ustedes tengan los archivos más, digamos, prellenados posibles para que los revisen y los complementen. Y este archivo es de uso voluntario y creemos que su utilidad es muy amplia para alcanzar consensos y compartirlo con los actores relevantes y después vaciar la información a la herramienta en línea de CBD. Okay, I'm going to answer that and translate my answer in English. So you will have access to the file, to the translated file, to the end of this week, the beginning of the next, because we are working on pre-populating the files. And this spreadsheet, this tool is a voluntary. However, we encourage you to use it as and share it with your key stakeholders. And then you can upload the content into the online reporting tool from the CBD. If you don't mind, I'm going to translate that in French because I think it's a question that some of our participants may have today. So oui, on a une question sur quand est-ce que vous pourrez avoir accès à ce document donc, que nous avons présenté aujourd'hui et est-ce que ce document devrait faire partie des documents qui sont envoyés à la CDB? Donc notre réponse à cela, c'est que les traductions sont en train d'être finalisées. Comme vous l'avez vu, il y avait quelques petits soucis techniques sur le document en français. Donc nous sommes en train de réviser tout cela et être sûr que tout marche parfaitement dans les 3 langues. Et nous sommes également en train, comme je vous l'ai dit, de pré-remplir les documents pour chacun des pays. Donc ça prend un peu de temps, c'est pourquoi nous allons partager ces documents avec vous en fin de semaine, celle-ci, ou en début de semaine prochaine, pour que chacun des pays soit prêt et ses actions et stratégies pré-remplies. Concernant la deuxième partie de la question, cet outil, donc il a une utilisation volontaire, elle n'est pas obligatoire, même si on vous encourage fortement à l'utiliser et à le partager avec d'autres parties prenantes importantes de votre pays. Ensuite, il ne faudra pas envoyer le tableur Excel lui-même, mais juste en gros copier-coller les informations qui sont contenues dans ce tableur dans l'outil de rapport en ligne de la CDB. All good. I'm going to switch back in English, and I don't think we have a hand raised yet, but I would encourage you to directly ask the question to Jamie. It's a chance to have her today. So do not be shy. So we do have actually a few other questions in Spanish. Martin, we have a question from Jose. Yes, it says, good morning. Is there any guidelines or recommendation to assess progress on the targets? And that is, I think that's for you, Jamie. Good question.
At this point, the guidance, I confess, is fairly vague. In terms of measuring progress and effectiveness, CBD and the COP decision recommends a four-point scale, I think, for progress, and I think maybe a 3-point scale for effectiveness. I think because it's so different across each action and across each country context, that we leave to you the interpretation, but we ask that you give as specific as possible the rationale and the supporting evidence. I think we can't really create prescriptive advice on how to gauge progress or effectiveness, but we can encourage you to have a rigorous discussion within your constituencies to give a realistic perspective. And you can always go much deeper at a country level if you want, in terms of gauging effectiveness, even to the level of progress on targets or more quantified progress. But it's not required from CBD. Okay, I'm going to translate that in Spanish, or at least summarizing in Spanish. Yeah, okay. Jamie te comenta que en la decisión del CBD, en donde se encuentran, digamos, estos criterios, es un poco vaga en términos de que solo hay 4 categorías para evaluar, digamos, el progreso, y también unas 3 categorías para evaluar, digamos, qué tan confiable es esa evaluación del progreso en términos de cuánta evidencia estás utilizando. Y lo que recomienda es que podamos poner en escrito, digamos, la justificación, la parte del contexto por el cual ustedes determinaron una cierta categoría de evaluación de progreso para cada una de las metas. Bueno, esto se recomienda también ir tan profundo como ustedes como se pueda a nivel nacional, y otra de las recomendaciones es alcanzar un buen consenso, es decir, si con los actores relevantes ustedes pueden alcanzar un buen consenso en términos de cuál es la evaluación del progreso de cada medida, eso le da soporte a la misma. Pour reprendre l'explication en français, nous avons une réponse qui demandait s'il y a des recommandations, ou en tout cas un guide de recommandations pour évaluer les progrès pour chaque cible. Donc effectivement, c'est une question qui est assez souvent revenue. Et pour le moment, les guides, en tout cas de la CDB, restent donc présents, mais un peu vagues. Et la raison pour cela, c'est que tout dépend du contexte du pays. Et c'est assez difficile de créer un guide qui puisse fonctionner pour chacun des pays au regard du contexte très spécifique de chacun d'entre vous. Il y a donc une certaine liberté dans la justification pour évaluer les progrès. Et ça va dépendre donc de vos moyens, des outils sur place, du nombre de personnes qui sont présentes pour rédiger le rapport et pour faire l'évaluation des progrès. Ce que nous vous demandons, c'est d'être aussi précis que possible pour que vous puissiez justifier de façon aussi spécifique que possible l'évaluation des progrès, et également d'avoir un consensus avec d'autres partenaires pour être sûr que la méthode d'évaluation des progrès est comprise et acceptée par tous. We do have another question in Spanish, so yes. I'm glad we actually have a lingual webinar, so I will leave you read again this one. Yes. First, what originally says, hola, muy buenos días. ¿Podrían referirse con un poco más de detalle a la interacción entre esta herramienta con el mecanismo de facilitación? So Esteban says that, well, good morning. If you can talk a little bit more about the relation or interaction from this tool, this data tracking tool, with the CHM mechanism. Yeah, that's okay. For you. Yeah, I wish I had a clear answer. To be honest, I'm not exactly sure. I think CHM is broader. This is directly tied to the CBD online reporting tool for national reports, whereas the CHM is a much broader mechanism that captures many other things.
So I'm sorry, I can't be more useful than that. Yeah, I think that maybe he refers to the online reporting tool. Could you Okay, explain a in little which bit? case, let me amplify then. We've used the exact fields from the online reporting tool as a starting point. What the Excel spreadsheet does is it provides a consistent analysis using the unit of measurement of the MBSAP action to ensure a comprehensive look at the progress toward Aichi targets, at the effectiveness, at progress, at capacities and barriers. So it really provides a way of getting a consistent, comprehensive look at all of the issues that matter. And it means that at the end of populating the Excel spreadsheet, you can simply dump this data into the online reporting tool at the final step. Perfect. I'm gonna switch to Spanish. Esteban, Jamie está comentando en primer lugar que el mecanismo de facilitación es mucho más amplio y, digamos, está diseñado para capturar información de diversos ámbitos más allá de los sextos informes nacionales. Si te refieres específicamente a la herramienta de informes en línea del CBD, digamos, este archivo de Excel está diseñado con los mismos temas, los mismos tópicos que la herramienta en línea y algunas adiciones que hemos hecho, ya explicó Jamie en la presentación. Y de lo que se trata es ofrecerles a ustedes una herramienta que puedan trabajar con sus actores, donde puedan ustedes ir evaluando el progreso de la unidad mínima, que es la acción dentro de la estrategia plan de acción de biodiversidad, y podemos evaluar, digamos, los obstáculos, el progreso, la confiabilidad en los datos del progreso, su relación con los objetivos de desarrollo sostenible, con otros acuerdos ambientales multilaterales. Y al final de todo esto, cuando ustedes la tengan ya capturada toda la información, está diseñado simplemente para vaciar esta información en la herramienta de informes en línea del CBD. Prácticamente, si tú tienes ya lleno este archivo, puedes ir directamente a la herramienta de informes en línea y vaciar ahí, digamos, toda esta información, ¿no? Y algunos complementos que te pedirá la herramienta de informes en línea del CBD, que es la parte narrativa, ¿no? Pero esa es la intención. Con esta herramienta puedas trabajar con tus sectores y alcanzar consensos. En français, donc, la question portait sur le lien et la relation entre cet outil donc de suivi des données et ce qu'on appelle le Clearinghouse Mechanism, le CHM, qui est également sur le site de la CDB. Si on parle vraiment de la CHM, comme l'a dit Jamie, on n'a pas vraiment une réponse précise sur ce point, mais le CHM est bien plus large et ne couvre pas juste ce dont on a besoin pour le 6e rapport national, alors qu'à l'inverse, bien sûr, cet outil, comme vous l'avez compris, couvre uniquement les besoins et les questions et réponses en ce qui concerne les 6e rapports nationaux que vous devez soumettre en 2018. Le CHM est beaucoup plus large et couvre toute une série de données qui ne seront pas abordées dans cet outil. Par contre, si Esteban parlait de la relation entre cet outil, donc de suivi des données, ou l'outil de suivi des données, ou l'outil de rapport en ligne de la CDB, là, on peut faire un rapport très pertinent, c'est-à-dire que cet outil qui a été développé, cet Excel, ce tableur, suit exactement les mêmes champs que l'outil de rapport en ligne de la CDB. Le plus, c'est que il est donc plus simple à partager, entre guillemets, on va dire, puisque c'est un document qui peut circuler, et c'est quand même une plus-value que l'on voulait accorder au document. Et il fournit un plus puisqu'on se focalise également sur une analyse précise et des explications précises pour mesurer les progrès pour atteindre les cibles et les objectifs d'Aichi pour la biodiversité, mais également en termes d'efficacité, en termes de méthode, en termes de barrières, d'obstacles que vous avez pu rencontrer, et en termes de besoins en capacité. Donc ça permet de pousser sûrement l'analyse un peu plus loin, et surtout qu'on puisse générer un consensus, qu'on puisse générer un dialogue entre les différentes parties prenantes. Donc c'est ça l'idée de cet outil. L'idée de cet outil est également de pouvoir regrouper au même endroit des données de plusieurs parties prenantes,
puisque ces données de toute façon seront utiles à un moment ou un autre et très prochainement, puisqu'on s'attarde maintenant sur la question de la stratégie de l'après 2020. Donc le but, c'est que cet outil soit un gain de temps au final pour récupérer beaucoup de données et ensuite pouvoir le copier-coller et faire finaliser votre rapport national sur la plateforme, donc cette fois-ci de la CDB, que vous pourrez envoyer. Voilà, c'est le but de cet outil et de sa relation donc avec l'outil de rapport en ligne de la CDB. We hope that responds to your question and that provides more information for our other participants. We have a question from Carlos who is asking, is this pre-populate task will be done to all countries, including Brazil? And by the way, congratulations on the tools. So thank you, Carlos, for your congratulations. I can go ahead and say that we are working hard to pre-populate all countries. Martin, tell me if I'm wrong on this, but we have been working so far on filling these documents in French, Spanish, and English. Martin, do you have anything to add this? Yes, we are working on that. I am not sure if we can do it for all countries, but I'm pretty sure that Brazil is included in the master tagging. Isn't that right, Jamie? It is, but then I think Brazil updated their NBSAP after we tagged it. So we can look into it, and if there's a request by a country, we'll certainly prioritize that. We're at your service, and for any country who'd like assistance with pre-populating, we stand ready to assist you. And I should answer that we also have translated all NBSAPs that we received that were in French or Spanish into English as well, in case that's of interest to you. We've translated your actions simply for our own understanding. But we stand ready to support all countries who'd like this document to be pre-populated in terms of tagging. Indeed, some countries may prefer maybe doing it themselves. As Jamie said, if you have a specific request, please let us know. And please be aware that indeed the NBSAP collecting actions and strategies has taken place a few months ago. So if the strategy has been updated, if the document has been updated since, we may not have the latest information, just so it doesn't create any confusion. Thank you, Carlos, for this question. At this moment, we do not have any other question. We have a bit more time to take questions, and I would really encourage you to maybe raise your hand or type your question in the chat box. This is a chance that we have Jamie, who's been leading on creating this tool. So if you have any question, please feel free to ask her or raise your hand, and I can open your microphone. We have a written question from Dr. Nim from your Iraq list. Sorry, Martin? Yeah, we already have a written question from Dr. Nim. It says, thank you for the webinar. Dear Jamie, please could you inform us if the Excel sheet available, it will be available on CHM, or you will send a copy via email? Yes, I'd be happy to respond to that. We can make it available, I think, Martin, by the end of next week. We're saying you can have the first version now. We have it available in the links of this webinar, but we'll also send it directly to all countries, and it will also be available on the CBD online web portal page, or the CBD/INT/reporting, and we can also send it directly to each country, which I believe we plan to do. Is that correct, Marion and Martin? Yes. Yes. Do you want to translate in Spanish? Yeah, for sure. So, nos preguntan si el archivo va a estar disponible en la página del mecanismo de facilitación o si lo vamos a enviar vía correo. La respuesta es, vamos a subirlo al sitio de los sextos informes nacionales de CBD y les vamos a hacer llegar las ligas correspondientes también. Lo único, estamos haciendo la última revisión en español y en francés, y lo haremos a final de esta semana o a inicios de la siguiente.
también, como lo comentó Jamie, vamos a estar enviando estos archivos precargados con ustedes, con los países correspondientes. La question que nous avons donc reçue est sur le partage de ce document. Quand est-ce qu'il va être disponible et est-ce que nous le rendrons disponible sur le site du Clearinghouse Mechanism ou est-ce que nous utiliserons un autre moyen de communication? Donc nous allons rendre ce document disponible sur le site de la CDB que vous connaissez sûrement tous. Ils ont une section dédiée aux 6e rapports nationaux. Nous allons donc envoyer les 3 versions, 4 en fait, en français, espagnol, anglais et russe sur ce site et nous contacterons également les pays directement pour envoyer directement, surtout si le document a pu être pré-rempli en avance. Puisque nous sommes en train de faire les dernières révisions sur chacun des documents, nous espérons pouvoir envoyer ce document à la fin de cette semaine ou courant de la semaine prochaine. I do not see any other questions so far. I would one more time encourage you to take advantage of this time and ask any question if you have any before we conclude this webinar. I see you have a hand raised. With Ousseynou Touré, I am going to open your mic, and can you hear us, Ousseynou? Yes, I'm hearing. Hello. Okay, thank you very much, Jimmy, and other presenters. And this is the second time because I was in Canada for Jimmy's presentation during the Substar meeting. Really appreciate the work of the UNDP on this issue, especially Jimmy, on the guidelines for the 6th national report, especially the online tool. We know it will be very important and very interesting for us in working towards the preparation of this report. Just what I wanted to know is that whether it will be, I know it will be posted on the websites for the CBD, so that at least we can access it, use them. But after, is it to be sent to UNDP so that UNDP can compile, can have extra work or what? That's my problem. That's what I don't understand. But I know it is a good important for us. Thank you very much for the question. The purpose of preparing. Yeah, I'm sorry. I just took the flight late. I was late just 10-15 minutes, but I towards the end of the presentation, Jimmy's presentation, I was around to listen for the presentation. Thank you. Thank you very much. We will send this link to the recorded webinar in case anybody would like to catch any parts they may have missed. And I want to also say that the purpose of this is not to create extra work, it's to enable countries to share the data, the preliminary data, widely with their constituents. If you prefer that UNDP assist you with populating the data once you've completed it, we're happy to help submit it to CBD, or of course countries are welcome to do this on their own. Our purpose is to support every country with the tools they need to comply with the CBD agreements. So we don't view this as extra work. We view it as a way of enabling you to communicate with stakeholders and get wide input into the results of the spreadsheet. Okay. Can I have another question? Yes. A follow-up question? Please, absolutely. Yeah. We in Canada we discussed about data mapping and others. How does that fit in this program? Yes, thank you very much for the question. We will be having a separate webinar on spatial data, spatial mapping. We anticipate that many of the areas where it calls for evidence that
countries might want to use the maps that we are generating through the Global MapX project with CBD and UN Environment. So for example, if there's a progress on creating new protected areas or avoiding extinctions, you may want to simply use the maps that we've created online or that you can create yourself to show the evidence. And we will be having a follow-up webinar on spatial data, spatial planning, and integrating the results into this tool. Okay, thank you. Thank you for your question. Maybe, do you have maybe one last question for Jamie before we translate into Spanish and French? No, just to thank her very much for the work she's doing. Thank you, and thank you for your question and for attending the webinar. I'm gonna cut your microphone and I'm gonna leave Martin responding and translating in Spanish for the two questions. Yes, I hope I remember everything. Preguntaban si esta herramienta, de alguna manera la duda es si representa, digamos, una mayor carga de trabajo para todo lo que ustedes ya tienen con miras a pues enviar el informe nacional hacia CBD. La respuesta de Jamie es que hemos creado esta herramienta con la intención, por supuesto, de no crearles más trabajo a ustedes, sino la intención principal es que puedan compartir los datos con los actores relevantes de manera amplia, ¿no? Y puedan trabajar sobre consensos para después vaciar esta información en la herramienta en línea de CBD. Y la segunda pregunta era acerca de cómo, digamos, de los datos espaciales y cómo integrar los datos espaciales en esta herramienta y en el informe. La respuesta es, ya tuvimos un primer seminario en línea sobre datos espaciales. Tendremos un siguiente seminario en línea sobre cómo integrar datos espaciales a los sextos informes nacionales. Una de las herramientas que se ha estado discutiendo con ustedes y que estará a disposición de todos ustedes es sobre la plataforma de MapX, en donde se estarán cargando algunas capas de información global que pueden ser utilizadas para responder a algunas preguntas relacionadas con metas de Aichi para la diversidad biológica en los sextos informes. Thank you, Martin. Pour répondre à ces deux questions, nous avons donc eu deux questions en anglais qui portaient sur donc l'utilité de cet outil et la potentielle surcharge de travail que ça peut rendre. Le but vraiment de cet outil n'est pas de créer une surcharge de travail pour qui que ce soit, mais bien de permettre de pouvoir collecter des données qui soient pertinentes entre toutes les parties prenantes de chaque pays. Le but n'est absolument pas de vous isoler et de vous donner donc cet outil qui encore une fois est volontaire. Notre rôle dans le PNUD et de la CDB et donc aussi le PNUE, c'est de vous soutenir et de vous aider à remplir ce document, que nous le remplissions avant, ou peut-être si vous préférez, vous pouvez le remplir et ensuite nous le renvoyer pour qu'on vous donne un feedback sur cet outil. Voilà, dans tous les cas, les données qui seront agrégées dans ce document ne seront pas inutiles et la charge de travail pour préparer un 6e rapport national ne sera pas forcément décuplée ou dédoublée puisque vous serez amené à copier-coller les informations de ce tableur Excel à l'outil de rapport en ligne. Donc ce n'est pas forcément, ça ne crée pas forcément une charge de travail supplémentaire, au contraire. Et nous avons eu également une autre question sur l'utilisation des données spatiales. Donc nous rappelons que nous avons eu la semaine dernière un webinaire qui présentait l'outil, qui présentait en tout cas l'utilisation et l'importance d'utiliser des données spatiales et de les intégrer à votre 6e rapport national, parce que nous avons noté un manque crucial donc de cartes et de données spatiales pour évaluer l'état de la biodiversité dans les pays. Nous avons également développé, nous sommes en train de finaliser un outil que l'on appelle l'outil MapX avec la CDB et encore une fois UN Environment, qui vous permettra de créer des cartes pour mieux refléter la situation de la biodiversité dans une région donnée. Et cet outil permettra de créer des preuves et de mettre en évidence certains de vos propos avec une carte à l'appui. Donc nous vous conseillons
de revoir et de réécouter, de relire les présentations qui ont été faites la semaine dernière sur l'outil Mapix et les données spatiales. Si besoin est, une fois que l'outil sera mis en ligne, nous pourrons encore faire un autre webinaire avec plaisir pour pouvoir donner plus d'informations et soutenir les pays si besoin est. Donc n'hésitez pas à nous le faire savoir une fois que vous aurez essayé l'outil Mapix dans quelques mois. I do not see any hand raised. We had a question from Enur that was asking if we could send the presentation and the previous one to countries. We will send this presentation knowing that this presentation is also translated into French and Spanish, so you can have access to the 3 presentation. We will also send the recording of this presentation that you will be able to find on YouTube. And YouTube also has the previous recording of the past webinars, so no worries, you will be able to have access to all of this. Do not hesitate to contact us if you have any specific requirement or any specific document that you would like to have. En français, pour répondre à cette question, une question qui nous a été demandée pour savoir si on pouvait envoyer la présentation d'aujourd'hui et des précédents webinaires. Donc oui, nous pourrons envoyer la présentation de ce webinaire, sachant que le PowerPoint a aussi été traduit en français et en espagnol. Nous ferons également circuler le recording de ce webinaire sur notre chaîne YouTube, où vous pourrez également trouver tous les recordings des précédents webinaires que nous avons eus. Et si vous avez besoin d'un document précis ou d'un enregistrement précis, n'hésitez pas à nous contacter par email. Ça fait donc plusieurs fois qu'on le partage, mais n'hésitez pas à nous contacter, on vous enverra le document en question plus rapidement. Aaron, if you want to translate that into Spanish. Sure. Nos preguntan si podemos enviar la presentación de este seminario en línea y las previas a los países. La respuesta es, por supuesto, las presentaciones han sido traducidas y también tenemos las grabaciones de los seminarios en línea, cuales estaremos enviando la liga a todos ustedes. Y por supuesto, si tienen alguna duda o requerimiento específico, no duden en contactarnos vía Skype, vía correo electrónico. Vamos para dar soporte y apoyarles en todo lo que podamos. Thanks, Martin. Do we have any other question at this time? I do not see any hand raised. This is maybe your last chance to ask any question to Jamie, Martin, and I regarding this tool. If not, I want to offer my thanks to the participants and to say that our team is fully available to provide support and guidance, and we're here for you. Please do not hesitate to contact us with any questions whatsoever by email as well. Back over to you, Marion. Thank you, Jamie, and thank you, Jamie, for being our speaker today and presenting this tool to all the countries and participants. I'm sure it will be very useful in the upcoming month. I want to recall that you can contact us whenever you need. Please do not hesitate to copy most of us, so Martin, Chrissy, and myself, so we make sure to respond as soon as we can. We will circulate this document by the end of this week or during next week, depending on how long it takes to pre-populate the documents. If you have any question, any maybe suggestion, please let us know. And I want maybe to advertise the next webinar that we will have. It's on Thursday, 3rd of May. We will have a webinar on stakeholder engagement. We have been raising the issue of having all the stakeholders, national stakeholders at the same table to discuss, prepare, and build a national report together to make sure the data circulate. So this will be our next webinar. We will have a session in English and one in Spanish, but for sure we will make sure that the French language is also included, especially in the English session. Je vais donc traduire ceci en français. Je remercie Jamison Irvine d'avoir été notre participante et notre présentatrice aujourd'hui et de nous en avoir appris plus sur cet outil donc de suivi des données. Nous vous encourageons vraiment à nous contacter si vous avez une question ou si vous avez une suggestion. Nous sommes là pour vous aider, comme nous l'avons répété. N'hésitez pas à nous copier tous dans le même email si besoin.
donc peut-être Chrissy, Martin et moi-même, afin que nous puissions répondre dans les meilleurs délais. Nous allons vous envoyer donc ce document traduit en français puisque je parle en français d'ici la fin de la semaine ou dans la semaine prochaine, dépendant du temps que l'on met à pré-remplir, puisque vous êtes quand même 64 pays, donc du temps que l'on met à pré-remplir voilà, le tableur. Et je veux juste rappeler que nous avons un prochain webinaire sur les parties prenantes et le fait d'avoir les parties prenantes toutes assises à une même table, qui aura lieu le jeudi 3 mai. Nous aurons donc une session en anglais et une session en espagnol, mais nous ferons en sorte que le français soit évidemment part de ce webinaire, en particulier sur la première session en anglais. Vous recevrez évidemment plus d'informations dans les jours qui viennent sur ce webinaire. En attendant, je vous remercie beaucoup d'avoir participé à la session d'aujourd'hui. And I turn over to Martin to maybe translate it in Spanish. Gracias. La doctora Ervin agradece la participación de todos ustedes y les recuerda que el equipo está completamente disponible para ustedes para cualquier pregunta o duda que tengan al respecto o algún requerimiento específico que tengan y que no duden en contactarnos vía correo electrónico. También aprovechamos para dar anuncio al siguiente seminario en línea que vamos a tener el 3 de mayo y va a ser sobre pues, el involucramiento de actores y la participación de estos actores interesados para la construcción y envío del sexto informe nacional. Tenemos esa sesión en idiomas inglés, español y francés. Agradecemos su participación y esperamos verlos en ese seminario en línea. No duden en contactarnos y por favor cuando nos contacten les pedimos que nos marquen copia a Chrissy, a Marion y a mí para poderle dar respuesta a sus requerimientos lo antes posible. Muchas gracias. Thank you, Martin. Just to answer and give more specific information, we will have normally the English session on May 3rd from 10 to 12 New York time, and the Spanish session will be from 1 to 3. So you can join either or both if you would like to. Nous aurons donc une session pour le prochain webinaire en anglais de 10h à 12h du matin, heure de New York. Donc ce sera en anglais, et celle en espagnol se tiendra de 13h à 15h. Vous pouvez joindre l'une des deux sessions ou les deux si vous le préférez. Para el próximo seminario en línea tendremos la sesión en inglés de 10 a 12 y después las sesiones en español de 1 a 3 de la tarde. Todo esto con base en el tiempo, en la hora de Nueva York. Thank you, Martin, and thank you, everybody. Thank you, Jamie, and we hope to see you during our next session. Have a good day, and this concludes the webinar. Thank you. Bye. Gracias.